Hello there guys, how are you doing? Welcome to Learn English with صلاح channel. السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في قناة Learn English with صلاح. اليوم غادي نشوفوا واحد جوج ديال الحاجات اللي كيختلفوا فيهم بزاف ديال الناس وما كيعرفوش كيفاش يخدموا بهم اللي هما paraphrasing and rephrasing. Let's get started. So guys, بالنسبة ل paraphrasing هي taking someone else's words ولا wordings ولا عبارات ولا article ولا أي حاجة saying and you try to make it in your own words. يعني كتاخذ عبارة وكتحاول تكتبها بالطريقة ديالك نتايا. بالنسبة ل rephrasing is to take somebody's saying and try to say it in a different way to make it just like easier. For example, an article. You try to read it and paraphrase it at the end. يعني كتقرا الارتيكل واحد المقال كتقراه وكتحاول دير ليه paraphrasing باش انك يعني تسهل الفهم ديالو اوكي بالكتابه. For example, paraphrasing, paragraph paraphrasing. بالنسبه للريفريزين هو انه شي حد قال شي كلمه شي فكره واحد ما فهمهاش كتقول ليه لا راه بغى يقول he wants to say this he wants to say this. كتحاول ديك الفكره ديالو دير لها ريفريزين باش انك تسهل الفهم ديالها لواحد اخر. This is difference بيناتهم. In some tests of writing for example كنلقاو انه كيتعطاك topic sentence وفي الانتروداكتوري باراجراف ولا في الانتروداكشن ولا المقدمه خاصك ديك التوبيك تحاول تقولوا in your own words. يعني شنو كدير ليه؟ كدير ليه paraphrasing. يعني ديك البارافريزين كيخصو يكون in your own words. يعني كيقول لك for example موضوع وانت في الباراجراف الاولى ديال الايساي ديالك ولا ديال الرايتنج ديالك خاصك ديرو بالطريقه ديالك. Some of students كي mislead يعني كيتوه ولا كيتلف هذه المساله ديال how to make paraphrasing ديال topic. اش كيولي كيدير؟ تيقول for example I agree that let's discover education is the single most important factor in the country development and you're asked to paraphrase this. For example ولا تكتب الانتروداكشن ديالك في الاساي على هذا التوبيك بطريقتك يعني just like paraphrasing. And then some of the students كيديروا واحد المسألة اللي هي كيقول I agree that education is the single most important factor in the country development وكيقول انا راه درت البارافريزين ديال topic sentence. so هذه هي introductory paragraph ديال الاساي ديالي which is very wrong. اوكي خطأ انك دير المسألة هذه. غادي نشوفوا كيفاش خصك دير البارافريزين ديالك so as to have a strong introductory paragraph from the topic sentence. That's why guys, we are going to discover 3 ways how to paraphrase or to change the topic sentence to make it in your own words. The first one is called change wording. تغيير العبارة. Change wording. Wording كتعني العبارة جاية من كلمة word. كلمة change wording هي العبارات. Here guys you are going to make a synonym of each word. For example ناخذ for example big. We can say enormous, tremendous, huge. Okay, like this. Okay, and then you try to make an introductory paragraph from word changes. So we have here the word education. Education, we can say schooling. Schooling is the single most important factor in the country development. How can we change this? Most important, we can say essential. We can say significant. اوكي هادو كلهم synonyms ديال most important. For example factor. Factor كتعني العامل ولا المحرك الرئيسي ولا العامل الرئيسي. We can say factor. I can say for example okay you can see here element. You can say element instead of factor. We can say also aspect. Okay is the most important element, the most important aspect. Okay, and then we move to in the country development. We can say development here progression تطور. Okay, we can say as well advancement. Okay, we can say prosperity هو ازدهار prosperity or advancement or progression.
بالنسبة ل the country, it can be replaced by simply, let's say, a nation. A nation كتعني country, دولة, أمة, okay, like this. So let's change words. Here guys we can discover a new paragraph like this one. So we say, if we change wording, we say schooling is the single most essential element in the advancement of a nation. Here, education is the single most important factor in the country development. هنايا المصطلح ولا الاكزامينر ديال الرايتين ديالك كيقول انه عندك vocabulary how to change words into others وما كتحطش الفكره هما اللي حاطين يعني الفكره كتبقى ولكن ما كتحطش same words. هذا هو اللي كيتسمى paraphrasing. The second type اللي هو انه كنبدلوا كلمات يعني الترتيب ديال الكلمات كيتبدل. How can we do this? Education is the single most important. The most essential element of the nation's development is education. يعني هنا قلبنا الترتيب ديال الكلمات وحافظنا على نفس الفكرة ولكن عطينا العبارة بشكل مختلف. يعني هذاك المصطلح غادي يقول هذا الطالب ولا هذا التلميذ ولا هذا الشخص اللي كيكتب هذا الباراجراف هذه ولا الانتروداكشن عارف شنو كيدير. اوكي so we protected the same meaning يعني حافظنا على نفس المعنى ولكن we changed the order of words بدلنا ترتيب الكلمات في الجمله. so الحاله الثالثه اخواني هي كتسمى using concession. using concession هو ملي كتقول الفكره المخالفه عاد باش كتقول الفكره ديال الكاتب ولا التوبيك ولا شنو عندك. for example درنا concession by using although. So we say, although many would argue that the economy is the most important factor in nation building, I think education has a far greater impact. يعني رغم انه البعض ديال الناس كيظنوا انه الاقتصاد هو اللي كينمي الدول ولا الامم، اعتقد ان الاديوكيشن ولا التربيه والتعليم عنده يعني واحد التاثير عظيم ولا قوي ولا هذا. So it is, although many would argue that the economy is the most important factor in nation building, I think education has a far greater impact. اوكي اخواني، دونك هادو ثلاثه ديال الحالات باش اننا كنحاولوا نديروا التوبيك سنتنس نكتبوها paraphrasing ديالها، يعني كنديروها in other words. كما قلنا paraphrasing هو اللي درنا دابا. rephrasing هو انك هاد الهضره اللي كلها قلت كتقولها بطريقه انت باش تشرحها لواحد اخر تجي سهله. اوكي paraphrasing عنده علاقه بتوسكي written و rephrasing عنده علاقه بتوسكي oral، يعني شي فكره تقالت كتقولها بطريقه اخرى to make it clearer. and paraphrase هو بحال topic sentence كتحاول ديرها differently in other words in your own words باش انك يعني تحاول تشرحها وتفهمها اكثر just like articles ولا اي حاجه اخرى. Okay guys, before we finish up today, let's discover our quote. It says, words of hope for when things seem hopeless. Words of hope for when things seem hopeless. It means that الكلام على الأمل كيكون في حالة فقدان الأمل. Okay, don't lose your hope guys and stay positive every time. Thanks for watching. Don't forget to share the video and see you next video inshallah. Bye bye.